So, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Toonstruck. Das wird jetzt die Folge hätte schon seit einer Stunde raus sein sollen, Folge. Also, ich werde mich dran halten. Hoffentlich klappt das auch. So, wir waren da und da und da und da. Genau. Ja, bla und so. Ja, genau. Wir stehen hier und ich hatte euch letztens gefragt, was wir hier tun könnten, dass wir eventuell auf die andere Seite kommen. Hat euch gesagt, wir haben alles da, was wir brauchen. Genau, und es betrifft diese Empty Hand. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, fährt die hoch. Und da in dieser Hand eine Nuss drin ist. I guess the nut's not up for grabs. Eine Erdnuss. Setzen wir doch mal das, was Elefanten am meisten hassen. Eine Maus hinein. Haha, jawohl. So. A hand holding a stunned mouse. Sehr gut. I don't think the elephant is much of a talker. That's a precariously perched pachyderm. And that's an obnoxiously oratorical observation. Sehr gut. Hauen wir mal rein. Wir wollen zu Senido. Aus irgendwelchen Gründen. I guess the old terrifying elephant with a small rodent trick doesn't work with an unconscious mouse. Okay. Funktioniert nicht. Habt ihr das gesehen? A hand holding a stunned mouse. Das Stuntmaus. Wie kriegen wir die wach? Hab ich ganz vergessen. Vielleicht hauen wir sie mit den Dingern. I think this shuttle has its hands full already. Okay, dann halt nicht. Wir verschlagen ihn mit dem Fisch. I think this shuttle has its hands full already. Okay, dann auch nicht. Braucht's was zu essen? I think this shuttle has its hands full already. Okay, dann halt nicht. Eine Goldkette wahrscheinlich auch nicht, dann versuchen wir es mal damit. Sorry, little fella, but it's time to wake up and smell the fertilizer. A hand holding a wide-awake mouse. A wide awake. Okay, gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. We're going to Xanadu! I love going to Xanadu! Are we there yet? Sind wir jetzt da? Welcome to Xanadu! Jawohl, da geht's wieder zur Shuttle Station. Ach, da fährt er direkt rüber. Entschuldigung. Ja, wir kennen das. Währenddessen. There. That should do it. Das sollte es tun. Who's there? It is I, your malevolence. 1,000 pardons, but I have detected a new presence in Qtopia. I don't have time for more news of rabbits. I have work. This is no rabbit. I've never sensed any creature quite like this before. I see. Is it, dangerous? It seems harmless, so far. Good, but keep watching it. I'm not in the mood for meddlers. I need time to recharge the machine for my next strike. Yes, my liege. Aha. Damit hat Nefarious, also Count Nefarious, von uns Wind bekommen, dass es uns gibt. Wir sind bis jetzt noch als harmlos eingestuft, aber wir
Wir sollen beobachtet bleiben. Fliegt da echt jetzt gerade ein Wal durchs Bild? Oh Gott. Okay, wir schauen uns die um. Was sind das für Dinger? Keine Ahnung. Können wir nicht andrücken. Na gut. Lower Xanadu. Path. Upper Xanadu. Okay, gehen wir mal den Weg entlang oder die anderen Xanadus? That path on the right is the way to Whack Me. Oh, Whack Me. Say what? Whack Me? Hießen die alte Firma aus, ihr wisst schon. Building. Thank you for choosing Xanadu Tours. The building on your left is Jim's Gym. Aha, Jim's Gym. Sehr gut. Xanadu. Where seldom is heard an intelligible word, and the mango and diesel souffle. Your national anthem? Yup, home on deranged. Aha. Wir hören, Flax gibt uns hier eine kleine Führung. Sehr fein. Gehen wir mal dahin. Da können wir immer brauchen, ne? Ab zum Gymnasium. Gym. Ihr wisst schon. Advertisement. An advertisement for a Whack Me contest. Congratulations! Wenn du unsere Hotline anrufst und die richtige Antwort gibst zu unserer nearly impossible, also fast unmöglich zu beantworteten Frage, sagen wir, du hast ein Whack Me Contest. Nicht jeder ist ein Gewinner-Contest gewonnen. Ein freier Whack Me, ein freies Whack Me Produkt ist für umsonst deins, wenn du weißt, wenn du eine Antwort auf alle unsere Fragen hast. Und zwar richtig. Das ist richtig. Da ist absolut kein Haken dran, außer du maniacally different. Achso, ja genau, wenn du auf jede Frage eine richtige Antwort hast. Wir sind stolz. Heute ist ein glücklicher Tag für dich. Ruf uns jetzt an. Ort Leserband für einen freien Preis oder zumindest ein paar Fragen. Blau, es sieht jetzt nicht so aus wie eine Telefonnummer, aber es wird bestimmt einen Grund haben, dass das so aussieht. Warte mal, ich habe hier einen Blog, Suspicious Blog. Ich bin mal so frei und schreibe mir die Nummer gerade auf hier. Also, seems to be a number. Blue, pink, lila, red, orange, yellow, green, so und nochmal orange. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Das ist Whack Me Contest, ne? So. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Exit. Jim's Gym. Xanadu's fitness center and designated drop zone for doggy doo-doo. Doggy Doo-Doo. Gehen wir mal rein. Work harder, you pathetic pipsqueak runt. Pipsqueak Round. Faster slug. Work harder, you pathetic pipsqueak runt. Some hazardous-looking gymnastics equipment. Gefährlich. Faster slug. Pampotron. Stop right there, worm-like insect. That machine is only for club members. You are barely fit to look at it, let alone touch its shiny chrome. Okay. Wir sollen glücklich sein, dass wir es überhaupt anschauen dürfen. Okay. Hi there, I'm Drew.
this is my friend Flux. Oh look, 2 scrawny stick figures have wandered accidentally into my world-famous gym by accident. You two are obviously looking for the dress shop down the street. You will recognize it by the sign reading, "Yes, girls, come inside now. We have petite sizes." Ja, Mann. Der ist wirklich hart. Der zeigt uns den Weg zum örtlichen Dress-Shop, also hier Kleidungsverkäufer. Ja, Mann. Es gibt viel tolle Kleidung in großen Größen für Mädchen. Let me guess. You're Jim. Ooh, I am becoming flabbergasted. To my surprising, your little monkey head actually contains a tiny brain. Ja, danke. Actually, my species parted ways with the monkeys a long time ago. Then we started to use tools, grow vegetables, and domesticate lesser mammals, such as the canines. Ha ha! While the monkey man grows vegetables, I am growing muscles. Ja, man sieht's. I don't think he has any idea what I was talking about. Yeah, well, that makes 3 of us. Ach, schön. Ugh. Ja. Mal gucken. And so, what's so great about this gym anyway? What is being so great about this gym was asking the pretty little lady man. My techniques have helped hundreds become stronger, less pathetic individuals. Of course, no pupil has ever come close to equaling my strength. Of course. But all of my customers are walking out that door able to kick the flabby hindquarters of weaklings like you. Take a certain sailor man. I put him on an all-spinach diet. You should see him now. Actually, I think I have. Cool. Ich habe kein Wort verstanden. Ugh. Ich liefere euch die Übersetzung. What's that big machine in the corner? You are looking at the ultimate piece of bodybuilding equipment, the Pumpotron. The Pumpotron. Guaranteed to be beating even the most pathetic loser into a powerful specimen of manhood. Ja, Mann. Hey, Drew, listen to that. Sounds like there's hope for you after all. Ja, danke. Sorry, Charlie. The equipment is only for club members. Great. Well, I guess we'll go ahead and join up. Wrong again, Pee-wee man. Membership is by invitation only. My invitation. And, we're not invited. Bingo, puny wimp runt. Alles klar. What's all the gymnastics stuff for? That is my personal equipment. I use it to demonstrate my agility and grace. If you ask me, all those bars and things look kind of dangerous. To a clumsy, bumbling monkey like you, yes. But for me, my routine is as easy as 1, 2. Say, Jim, could you possibly do us a small favor? What is it that you are wanting? Speak, stick figure man. Well, I was just wondering if maybe Flux and I could see your routine. All right, I suppose I can be giving you a quick demonstration. Oh boy, I can hardly be waiting. Ja, ich auch. Ugh. Ja. Ja, ein 3-faches Salto. Eine 10-fache irgendwas. Und nochmal eine. Ja, Mann. Ah, sehr fein. Well, Wow! That was amazing! You could be famous! I mean, any circus would kill for a dog act like that. Jawohl. Well, it's time for us to go. Hey, we must have been here several months in dog years. do not be getting attitude, smarty slacks, or I will be having no choice but to pound you into a puddle with teeth. Sehr fein. Dankeschön. Hier ist ein Vogel. Some hazardous-looking gymnastics equipment. Ja, das ist... Okay, also hier kommt man nicht weiter. Der Jim lässt uns nirgends ran und zeigt uns nur seine Stärke, Ability und Grazie. Also seine Beweglichkeit. So, ne? Ist das schon.
Was haben wir da? Ein Guard. Mal gucken. Excuse me, sir. Outhouse security. I'll have to ask you gentlemen to step away from the rest facility. Oh, yeah? Or else what? Citizens, in my capacity as an outhouse security professional, this flushing establishment and its surroundings are within my jurisdiction. Okay. In short, from where you stand, I am the law. As such, I am authorized to deal with scoundrels, gangsters, charlatans, miscreants, rapscallions, ne'er-do-wells, and all other troublemakers as I see fit. This would include mercilessly beating you about the head with the shovel. I think we better just do whatever he says. I swear if it wasn't for the fact that I'm a pitiful coward, I'd step back a few feet and flip him off. Big time! Okay, das ist der Security-Mensch dieses Gebäudes. Er hat es mit allem aufgetan. Gangster, böse Menschen, andere böse Menschen und die schlimmsten von allen, die ganz bösen Menschen. Let me get this straight. You're guarding this outhouse? Correct. No one is allowed inside until the clock strikes the end of my shift. Okay. Xanadu Penal Code Section 7, subparagraph 12. Alles klar. But what if it's an emergency? A fish flushing emergency? Fish flushing? Well, yeah. What else would we do in there? Sir, I would caution you that entering an outhouse for any reason other than to flush fish would be considered Okay. toileting with intent, for which I can and will cause you pain. Okay. Hey, what else would we do in there? Right, Flux? Also, nur Fische runterspülen in 2 Blitzen. So, we really can't go inside? We promised not to make a mess. You can neither go inside and make a mess, nor go inside and not make a mess. But what about making a mess and then going inside? The Xanadu clock will signal the end of my shift. Okay. At that point, and not a second earlier, you and your friend will be free to fish flush. Boy, that is one dedicated security guard. I'll say. No, I mean really dedicated. The Xanadu clock is broken. It hasn't chimed in years. Jeez, that's a hell of a shift. Okay. I'll bet he's pooped. Could be. Plus, he's probably tired. Okay. Also, er kann ja erst weggehen, wenn die Xanadu-Uhr, oder auch immer die gerade hockt, ein Signal gibt, also das Ende seiner Schicht ansagt. Und ist wohl schon seit Jahren kaputt. Officer, I just want you to know we're both very impressed by the fine Yes. job you're doing here. Thank you, citizen. Now please, move along and... However, I think it's only fair to inform you that the clock you've been waiting to hear strike the end of your shift. You know, so you can go home to your loved ones, maybe get a little rest, watch a ball game. Well, it's broken. It hasn't chimed in years. Years! Ja. So you see, your shift was over a long, long time ago. Xanadu Penal Code Section 3, subparagraph 17. No citizen shall knowingly deceive or otherwise mislead, defraud, hoodwink, or dupe an outhouse security professional in the course of his, her, or its duty. Hey, I have never hoodwinked. I wouldn't dream of duping. Or said security professional shall raise a big hairless bump on the aforementioned citizen's noggin and or noggins. Have a nice day, officer. Yeah. A nice never-ending day. Er bewegt sich kein Stück, wie gesagt. Look, we just want to flush some fish. Is that so wrong? I believe I have made it very clear to you two that fish flushing hours are over. Come back after the Xanadu clock has chimed out the end of my shift. At that time, I shall spend exactly 30 minutes perambulating to my residence, and after ensuring that my dwelling is tidy and secure, will retire for the evening. Until then, I shall guard this flushing establishment with the selfless devotion expected of an outhouse security professional. How about a bribe? What could you possibly offer me to make me break the law, and in so doing tarnish the spotless reputation of the toilet sentry? Drew? Satisfaction of knowing you've helped someone in need? So long, gentlemen. Nice one, buddy. Okay. Pity. I thought you were about to offer me a comfy chair. Yes, we can get that. Just let us in. Attempting to bribe an outhouse security professional is in direct violation of Xanadu Penal Code Section 5, subparagraph 13.
cease and desist, or ready your hiney for the mother of all Oh spankings. Gott. Nein, danke, keine Schläge. Nein, nein, nein. Wir brauchen einen Stuhl. Einen bequemen Stuhl. Ein Stuhl mit... Das mit einem Schaukelstuhl. Look, we don't even know what time your shift ends. Can you just slip away and take a quick look at the clock? And see if your shift is over? I can't leave my post to look at clocks. Civil Code Section 8, Part... But if you checked the clock and it really was fish flushing time, then you wouldn't actually have left your post. Because, technically, you would have already been off duty. Am I right? Could you repeat that? Just what kind of idiot do you two think I am? Ah! Xanadu Civil Code Section 5, subparagraph 25. In the unlikely event that the Xanadu clock is broken, an outhouse security professional may be relieved from his duties by the commode commandant. The commandant is easily identified by his purple complexion and green glasses. Officer 10 Hut! I'm relieving you from your duties. Dismissed. As an outhouse security professional, I am exposed on a daily basis to the scum of this world, to the dregs of society. And by this I mean, of course, the general public. There isn't a scam, swindle, or sting I haven't seen, heard, or smelled. So I find your commode commandant routine painfully transparent. Okay. P.S. Any future attempt to pose as an outhouse security officer, senior or otherwise, will result in the prompt insertion of my fist into your eye socket. Okay, lass uns. Lieutenant Blank 10 Hut! Retreat! Abhauen. We have to go. But before we do, I want you to know that talking to you has been like beating my head against a brick wall. Only more so. Thank you, citizen. It's been a pleasure thwarting your illicit activities. Okay. Der freut sich sogar, dass wir uns, dass wir gegen die Wand laufen. So. Mann. Manchmal habe ich es echt. Es tut mir auch sehr leid, dass ich diese Übersetzung versuche zu machen, aber eigentlich nicht hinkriege. Warte. Ernsthaft? Was soll das? Okay. Ja, whatever. Die Xanadu Clock. Whack me, Outlet. Whack me. Ja. Maybe later. Whack me. Maybe later. Ach so! Whack me, natürlich! Schlag mich, Mensch! Entschuldigung. Die Xanadu Clock. Ich sehe schon, diese Folge hat mal wieder aufgehört. Und ich gucke mal wieder nicht auf Uhren. Wir werden uns in der nächsten Folge hier weiter umsehen. Und eventuell etwas auslösen, wovon wir noch nicht wissen, ob wir das überhaupt können. Egal, wir versuchen es. Ich habe mich gefreut, euch wieder diese Folge präsentieren zu können. Und wir sehen uns, hören uns und lesen uns eventuell später hier bei den Zwischenwelten. By the way, ich möchte euch ganz herzlich danken. Wir haben die 400 Abo-Grenze gepackt auf Facebook. Ja, ich glaube, auf Facebook war es. Vielen herzlichen Dank dafür. Und falls euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Abonniert uns, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns wieder. Auf Wiedersehen.